Ми в ефірі. Шановні колеги, дорогі друзі, дозвольте вам представити нашого шановного спікера. У нас з вами сьогодні надзвичайно цікава лекція. Лекція, яка присвячена питанням фтизіатрії, на тему досвід Сполучених Штатів Америки щодо організації амбулаторного лікування хворих на туберкульоз, дорослих та дітей. І доповідь робить шановна пані Наташа Рені Рибак, яка є медичним директором клініки туберкульозу госпіталю Міріам, професором кафедри інфекційних захворювань медичної школи університету школи Альберта, університету Брауна. І вона є почесним професором Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Я дуже дякую Василю Івановичу Петренко за допомогу в організації цієї надзвичайно важливої і корисної лекції. Відразу, шановні колеги, по умовам. Мова лекції іде англійська, одночасний синхронний переклад українською мовою. Лекція по тривалості 50-60 хвилин. Після цього секція питань-відповідей. І самий активний учасник отримав подарунок книгу від кафедри фтизіатрії і пульмонології. Наташа, possible starting? Yes. Thank you. Hello, everyone. It's wonderful to talk with you all in Kyiv from here in Providence, Rhode Island. And then we're going to have a talk about tuberculosis today. Всім доброго дня, я рада вам сьогодні доповідати звідси для Києва. Сьогодні буде лекція про туберкульоз. So first I want to talk a little bit about tuberculosis worldwide. I think it's always good to look at the overview of tuberculosis. Зараз я проговорю про туберкульоз во всьому світі. Okay, so about 10.6 million new active tuberculosis cases were estimated in 2021, including 1 million children, and 1.5 million people died. За оцінками, у 2021 році 10 мільйонів нових випадків активного туберкульозу були виявлені, включаючи мільйони дітей. 1,5 мільйона цих людей загинули. And 1.7 billion people are infected with tuberculosis. Those are people who are not sick, but have what we call the latent or sleeping tuberculosis. 1,7 мільярда людей інфіковані туберкульозом, вони ним не хворіють, це є латентна форма туберкульозної інфекції. So that's about 1 in 3 people in the world are infected. Це 1,3 людини в світі інфіковані на даний момент. And one of the biggest challenges is increasing multi-drug resistant tuberculosis, which you are all very familiar with being in Ukraine, as it's popular in post-Soviet countries, Asia, and South Africa. Збільшення випадків туберкульозу з зниженою лікарською стійкістю, МПТБ, особливо в колишніх радянських країнах, Азії, Південній Африці. So tuberculosis incidence worldwide, I really like this map. It kind of shows the darker, the blue color. These are the places where there's more tuberculosis. Це графік захворюваності на туберкульоз у 2020 році. Чим темніший колір, тим показує інфікованість населення туберкульозом. And you can see some of the areas with the darkest are in sub-Saharan Africa and in India. Як ви можете побачити, що найтемніші – це Африка і Індія. Multi-drug resistant tuberculosis, as you may know, so rifampin resistant tuberculosis, which is a marker of MDR, is estimated about 450,000 cases in 2021. Мультирезистентний туберкульоз, він резистентний до ремафіцину, приблизно 500 тисяч випадків у 2018 році, 2021 році, і лише 25% із них зареєстрованих. Okay. And then another challenge is extensively drug resistant, which is MDR plus resistance to fluoroquinolone and an injectable agent.
XTR – це розширена лікарська стійкість, МДР плюс стійкість до вторхінолінів та ін'єкційних препаратів. Oops, sorry. So the percentage of new TB cases of MDR, this is in the whole world. And you can see that there is in the former Soviet states is one of the highest rates of MDR in the world, but it's also increasing in other parts of sub-Saharan Africa and Peru and South America. Це графіка відсотків нових випадків туберкульозу у цього MDR RR-TB у 2021 році. Як бачите, червоний колір в Азії, там Перу входить в нього також. I really like this slide, even though it is an older slide. It was from one of the global TB reports in the past and shows the intersection between high rates of MDR TB, TB, and TB and HIV. І подобається цей графік тим, що він хоч старий, але він показує захворюваність на MDR TB, TB, HIV, TB, в які країни найбільш у них поширена ця інфекція. Mm-hmm. And so these areas on the right-hand side have high rates of tuberculosis and HIV. All these in the center are areas where they have high rates of MDR TB and TB rates, as well as HIV, these ones in the center. Як ви бачите, справа лівому боку там країни, в яких найбільша поширеність туберкульозу даного виду, а посередині це, де може бути туберкульоз з цих трьох видів. So this is TB cases and rates among US people in the US. So this is a slightly older slide, but it really has not changed so much. But it does show that you see in the US, we're very lucky that we actually have had decreasing rates of tuberculosis, and our rates are relatively low. Це графік показує захворюваність в US, в США. Він коливається з 1993 по 2019 і дуже везе, що рівень захворюваності на туберкульоз частотно знижається. This slide, I like to show this slide because it is the breakdown of age. And although this is from 2014, it really has not changed. And we see a larger proportion of older people in the US developing tuberculosis disease. So you can see about 25% are greater than 65 years old who have tuberculosis disease. Це графік туберкульозу для вікових груп. Він був Його виставили у 2014 році, проте він взагалі не змінився. Як ви бачите, на цьому графіку найбільше захворюваності на туберкульоз мають люди похилого віку, це 45-64 років, 31%, і більше 65 років, це 24%. Вони мають найбільший ризик захворюваності і хворів. And we think this is probably a lot of people who have untreated latent tuberculosis and are also taking medications that decrease their immune system or take chemotherapy for cancers or things like that that decrease their immune status in their older age. Багато пацієнтів не лікують туберкульоз, також вони приймають хіміотерапії проти раку, і це дуже знижує їхній імунітет. So this slide I actually just used for the first time in a presentation. These are the risk factors among persons with TB by origin of birth, which that part I don't care about, but I want to point out here that the highest risk factor right now in the US for developing active tuberculosis is diabetes. Це графік відсотків, які можуть збільшити ризикові фактори серед людей з туберкульозом, який походить від народження. Найбільше
значення має діабет. Він може вплинути. So it's not HIV, it's not other diseases, mostly because people who have HIV are screened for TB, and people who are going to have immunotherapy are screened for tuberculosis, but it's about 25% of all of our cases of TB in the US also have diabetes. Чому не HIV-інфекція та інші інфекції? Через те, що люди з цими інфекціями, вони зазвичай обстежуються, а з діабетом все-таки менше. So this is some information about US pediatric tuberculosis cases. So we do have very few, but as you can see in the pediatric TB cases, the huge majority of them are born and raised in the US. Mm-hmm. Це графік кількості захворювань серед новонароджених. Як ви бачите, він короткий, але він також знижується. I also want to talk a little bit about the impact of COVID on tuberculosis. And COVID has significantly decreased the notification rates for tuberculosis, and significantly a lot of people have been undiagnosed during the COVID pandemic to date. Вплив ковіду на туберкульоз. Ковід, він знизив обстеження людей. Ковід, він збільшив обстеження людей на туберкульоз, взагалі обстеження людей, і це допомагає виявити більше нових випадків туберкульозу, і також ковід може впливати на розвинення туберкульозу. And we have noticed that here with our patient population, that we had several patients with very severe disease that had delayed diagnosis because of the symptoms of cough mimicking tuberculosis, and people not getting the complete evaluations that they should have because they were not brought into care because there was fear of COVID. Симптоми ковіда і туберкульозу дещо ідентичні, там кашель, і деякі пацієнти, вони до кінця не долічуються, і не виліковують туберкульоз. And as we all know, for tuberculosis, that means that every week, every month that those patients are delayed, that means there are more people being exposed, and we will have more cases from that in the future. Також люди швидко заражаються через туберкульоз, і це збільшує кількість клінічних випадків в майбутньому. So this has also caused a global number of people who are reported to be enrolled in treatment for MDR TB as well to decrease. So you can see from 2019 to 2020, the decrease in enrollment of treatment for MDR TB worldwide. Це графіка глобальних кількостей людей, які були контрольовані з лікуванням від МДРу, і показується, що з 2019 року по 2020 істотно знижилась кількість захворювань. So I do like this slide from the CDC, but it talks about millions of people in the US, and this is also true globally, who have latent TB, and without treatment, they are at risk for developing TB disease. So it really shows us that we're at the tip of the iceberg. Цей слайд показує те, що ми бачимо тільки, що на поверхні. Мільйони людей в США мають латентну форму туберкульозу, і без лікування вони мають, їхній ризик підвищується на захворювання, щоб захворіти цією хворобою туберкульозу. And the global number of people provided with TB preventative treatment for those who are infected, as you can see from 2019 to 2020, has also significantly decreased. Це графік зниження латентного туберкульозу лікування. Багато людей, які живуть з HIV, які приймали цю лікування у 2014 році, воно менше, чим показується на цьому графіку. Це через те, що не оновлювалося.
This is just always a little graphic that I like to show. So now I'm going to transition over and talk about the diagnosis of active TB and a little bit about what we think about in my clinic when we're diagnosing active TB. Зараз ми поговоримо про діагностику активного туберкульозу, про підозри, як виявити і так далі. So first, what I like to put here is clinical suspicion, and I put history, and more history. I think this is particularly helpful in our clinic and when we see patients, because a lot of times when you spend time talking with the patient, you can get them to relay their history to you, and you can get enough information that leads you to the diagnosis of tuberculosis. Тут вона ось написала історія, більше історії, ще більше історії через те, що коли ти це дуже корисно для їх лікарні, через те, що коли ти спілкуєшся з хворими, вони тобі довіряють, розповідають власні історії, і тобі залишається легше поставити діагноз туберкульозу. So the clinical suspicion for tuberculosis depends a lot upon the age. So depending on the age of a patient, if you're an infant versus an adolescent versus an adult versus elderly, tuberculosis will commonly present differently in all those age groups. Це клінічна підозра, вік немовлята проти підлітка, проти дорослого та проти літнього віку, тобто зазвичай хворіють люди старшого віку. So, for example, very young children will present maybe with failure to thrive. They will not be able to gain weight. They may be, not very active. And these are very non-specific symptoms. І якщо все-таки у немовляти є туберкульоз, у них будуть такі симптоми, як роздражительність, буде не набирати вагу, кашель. And clinical symptoms of many patients is a pneumonia that is not getting better. And that's kind of a classic thing that happens, of course. Клінічні симптоми. Зазвичай це пневмонія, яка не покращується, і зазвичай це такий основний симптом, який є майже у всіх пацієнтів. Okay. We often teach that patients will have fever, cough, hemoptysis, which is coughing up blood, night sweats, fatigue, loss of appetite, weight loss, wasting. Також в пацієнтів можуть бути лихоманка, кашель, кровохаркання, нічна пітливість, втома, втрата апетиту, втрата ваги, виснаження, і ці симптоми можуть бути ледь помітними. However, I find that most of my patients do not have all of these symptoms. They may have one or two of these symptoms, and most of my patients actually feel not so bad when they are diagnosed with tuberculosis. Лектор замітила, що серед її пацієнтів не всі симптоми відображаються, може бути один або взагалі може не бути, і вони себе почувають краще, і коли поставлений діагноз туберкульозу. For example, we've had many patients who are screened for immigration purposes, for adjustment of status in the US, and we often find chest x-ray abnormalities and the patients feel fine. And it turns out that they do have early tuberculosis disease. So it's very important to investigate the patients with imaging and history and physical exam. Дуже важливо обстежувати хворого, навіть повести хворого на рентген, коли в нього там щось болить, можна виявити туберкульоз, і це допоможе діагностиці та лікуванню. Okay. We always collect a lot of exposure history. So in the US, we have people who are coming from all over the place. So it is very important for us to collect their place of birth, as well as possible contacts, travel, workplace, friends, and habits. Їм дуже важливо збирати інформацію про те, де народився пацієнт, якась така інформація про нього, адже пацієнти приходять до лікарні, звідки, взагалі, зі всього світу майже, через те, що в США там різне населення. And then we do also collect general health of our patients, HIV, diabetes, immune system,
smoking, any other medical issues they may have. Також вони збирають загальну інформацію про хвору, там різні шкідливі звички, там паління, куріння, чи є діабет, в якому стані імунна система. And then what to order when you suspect active TB disease? І що замовити при підозрі на активний туберкульоз? So we still do order our microscopy and culture, which is our sputums for acid-fast bacilli, smear and culture. Вони ще досі використовують мікроскопію та посів для виявлення збудника. We do have PCR testing, but despite having the PCR testing, we still do use our smear and culture very often to assess whether patients are at risk of transmitting tuberculosis and to determine when our treatment is effective. В них є також ПЛР-тест, але вони все одно використовують мікроскопію та посів. Це допомагає для подальшого лікування. And the other thing is that our cultures are still more sensitive than our PCR testing. So it is still important to do smear and culture along with our PCR test. Ця інфекція дуже чутлива і краще використовувати мікроскопію та посів. This is just a nice picture. Це виглядить препарат маска, це амнільсієм середовище. So I know you're very familiar because you all do use the gene expert MTB RIF. In the US, we order it as a MTB PCR, and it takes less than 2 hours to get the results of whether a sputum is positive for tuberculosis. Експерт MTB – це тестова система, яка використовується для визначення стійкого туберкульозу. І через 2 години можна дізнатися висновок, чи хворий, чи не хворий. And it gives rapid results for the presence of MTB as well as rifampin resistance based on the absence or presence of a mutation in the RPOB gene, which confers resistance to rifampin. Також надає швидкі результати щодо наявності MTB, також до резистентності ремфіпцину на основі відсутності або наявності мутацій в гені. This is just a nice schematic of the test and kind of how it works. You take sputum and then directly put the sputum into the cartridge, put it into the platform, and 2 hours later you can get your result. Це така схема, яка показує, як працює. Спочатку харкотиння кладеться в таку банку, потім воно переноситься до контейнера, а потім вже в спеціальний картридж. Через 2 години вже видно результат. And I know as this is widely used in Ukraine, as many parts in the world, it has really changed tuberculosis treatment and is just one of the many new technologies that has come to TB care. Також воно використовується в Україні, є багато видів цього тесту. So another thing that we do have available that we frequently use in the US is the molecular detection of drug resistance. So since September 2009, the CDC has offered to us molecular testing using DNA sequencing for the identification of drug resistance mutations for MTB. Також є ще один тест – це молекулярне виявлення стійкості до ліків. З вересня 2009 року CDC пропонує молекулярне тестування з використанням звичайного секвенування ДНК для виявлення стійкості цієї інфекції. We also do sometimes send this to a reference lab in California from Rod Island. So our samples go from Rhode Island to California as well. Це також можна зробити в каліфорнійській референс-лабораторії піросеквенування. So for the sequencing, after the sample is arrived in the lab, it usually takes about 2 or 3 days. And this is in comparison to the conventional drug susceptibility testing, which is growth-based, and in comparison usually takes about 35 days.
Для завершення секвенування та створення звіту зазвичай потрібно десь близько 2-3 днів, і для порівняння звичайний літній час зазвичай займає близько 35 днів. So this is an example of using, you have an isolate that is either positive for growth or PCR positive sediment from sputum. You can actually send it for conventional drug susceptibility testing, and we have to wait for it to grow, and that can take over a month. Or now we can use the molecular analysis for drug resistance, and that can take 2 or 3 days. So significantly decreasing the time to determining what resistance the patient has. Це ось схема, як працює це тестування до стійкості до ліків. Є 2 варіанти. Це молекулярний аналіз, він займає близько 2-3 днів, і вже видно результат, або доки виростять цю інфекцію, і буде займати 35 днів, і зменшує час саме молекулярний аналіз. So now I'm going to switch a little bit to testing for tuberculosis infection. So we talked about diagnosing active disease. Now this is for people who are well, and we're trying to determine whether they're infected with TB and whether we can give them preventative treatment. Тестування для туберкульозної інфекції – це для людей, які були контактні, і потім, щоб попередити їхнє захворювання на туберкульоз. Okay, so first, so we think about who we're going to test because the burden of tuberculosis is pretty low in the US. So we do targeted testing, and that targeted testing includes people in the household who have known contact to active tuberculosis. Отже, хто тестується? Це люди, які проживають вдома з хворою людиною, там, які вже мали контакт з ним. We also have immigrants who've come from high burden countries where they have greater than 20 per 100,000 cases of tuberculosis. Також іммігрантів з різних країн, які мають це високий ризик на захворювання туберкульозу, і 20 на 1000 іммігрантів будуть мати захворювання на туберкульоз. Then we have residents or employees of high-risk congregate settings or some hospital settings or healthcare settings where we have higher rates of tuberculosis. Також різні працівники лікарень, які мають високий рівень захворюваності через те, що вони кожен день майже контактують з різними інфекціями. Then we also consider people who are going to be at increased risk of developing active disease because they're going to start treatment for autoimmune diseases or cancers or other things that affect their immune system. Також різні пацієнти з аутоімунними захворюваннями на момент встановлення діагнозу. So in the US, as well as also in Ukraine, there are, these are all the tests that we have for TB are immune-based tests. Це ось види, тести, які застосовуються з імунологічної точки зору. So we still do use the tuberculin skin test, although a lot less than before. And we mostly have been using the IGRA tests, which are the interferon gamma release assays. Також використовується TCT, це виявлення інфекції на шкірі, і IGRA. Це аналіз виявлення гамма-інтерферону. And it always, of course, always remind people that these tests are for the diagnosis of TB infection and they do not differentiate infection versus disease. Ці тести для діагностики саме туберкульозної інфекції, вони не можуть відрізнити інфекцію від захворювання. Okay. And also a negative tuberculin skin test or negative IGRA test does not exclude active disease. Every year we see patients who are sick with disease and have a negative either skin test or IGRA test. And that can happen when people are very sick with tuberculosis or their immune system just isn't responding to the test. Негативний тест TCT або ІГРА не виключає активне захворювання. Багато пацієнтів, які хворіють і мають це захворювання, проте негативний тест, тому що їхня імунна система не відповідає на цей тест. So the sensitivity in active disease can be
as low as 70 to 85%, especially with people who have severe active tuberculosis. Чутливість при активному захворюванні становить 70-85%. So how to test? So we often do use the IGRA test in patients who are over the age of 1, who are likely to be infected and have low to intermediate disease progression and a history of BCG. Як використовуються ці тести? Ігра рекомендована пацієнтам старше, ніж рік. Є ймовірність зараження, це якась ендемічна країна, потім прогресування захворювання від низького до середнього, тестування є гарантованим або навряд чи повернеться. Сильна рекомендація або повідомлення якихось доказів. Thank you. So the interferon gamma release assay should be collected by a person who is trained to collect the test. This test is very tricky. You need to collect 4 different tubes, and you have to collect them in the proper order, and then you have to mix them and store them properly, or the results can greatly influence the test. Цей тест дуже такий хитрий, треба зберігати 4 такі флакони і потім змішувати їх, щоб виявити інфекцію. But after people get to know how to use the test correctly and have a lot of experience with it, it can be an excellent test. Проте, якщо люди все-таки зрозуміють, як користуватися цим тестом, він буде дуже корисним і дуже легким в використанні, інформативним. So I'm going to talk a little bit more about the TB QuantiFERON Gold Plus, because that's what test I happen to use more often here in the US. Can you repeat, please? Yep, I'm gonna talk a little bit more about the TB QuantiFERON Gold Plus and give some examples, because that's the test I use the most here in Rhode Island. Зараз ми проговоримо про метод ручки, щоб читати цей шкірний туберкульозний тест. And so one thing it's really important when you get the results of the test, it's really important to look at the results of the test in order to make sure you interpret them correctly. Коли ви отримаєте результати, потрібно дуже уважно подивитися на результати, чи правильно ви все зрозуміли. So here I have an example of a TB test, which is the TB QuantiFERON Gold Plus. And I'm going to walk through how I interpret it. Це вид тесту, і зараз вона покаже, як вона буде розшифровувати цей тест. Okay, so the test draws 4 tubes of blood from the patient. Береться 4 крові пацієнта, в ці флакони. Okay, and the 4 tubes of blood, one of them is a negative control, which we refer to here as nil, and that means that there is nothing in that tube to stimulate the cells. Один буде негативним, і це буде означати, що немає що з нього вирощувати. Okay, then another tube is what we call the mitogen, and the mitogen is the positive control. Oops, sorry. And the mitogen is the positive control, and the positive control means that there's supposed to be there's a noxious antigen where everybody should respond to that as a positive control if their immune system is working. Потім бірка це буде мітоген, буде позитивного контролю, і там можливий антиген. And then we have TB antigen 1 and TB antigen 2, which are TB specific antigens that your body should respond to if they've been exposed to them in the past. І туберкульозний антиген 1 і антиген 2, що може раніше ви хворіли. So what happens is that you collect the 4 tubes, you want the mitogen to be high and the nil to be low. Please, can you once more? Yep. So after you collect the tubes and the results come back, you want the mitogen to be high. Like this is, for example, greater than 10. And that shows your immune system is working.
Коли ви дивитеся на результати цих пробірок, мітоген, це третя пробірка, має бути більше, ніж 10, і це означає, що ваша імунна система працює. And then the nil should be low. Sorry, this keeps moving. The nil should be low. І ось цей ніл, четвертий, він повинен бути низьким. Now, TB antigen 1 and TB antigen 2, both of these, when they say minus the nil, that means they subtract the background so that they know the difference between the nil, which is the negative control, and the antigen. So the difference between them is what is the result of the TB antigen 1 and 2. Різниця між TB antigen 1 і TB antigen 2 – це буде оцей nil control. Okay, so in order for the TB antigen 1 or 2 to be positive, they have to be greater than 0.35. TB antigen 2 повинен бути більше, ніж 3,50 або дорівнювати. 0. I should say it's 0.35. It has to be greater than 0.35. 0 point? 0.35. Воно повинно бути більше, ніж 0,35. So this is an example of a good test. The positive and negative control have worked well, and the antigen 1 and 2 are positive. So this is a good test that's positive. Це позитивний тест, де TB antigen 1 і 2. What TB antigen 1 and 2 shows? That they're positive, and so this person is infected. So they're greater than 0.35. So this person is infected with tuberculosis. TB antigen 1, TB antigen 2, вони повищені більше, ніж 0,35, і означає, що людина інфікована. Okay. Now I'm going to show you another test here. So this test right here is what we call it. The result came out as indeterminate. Oh, shoot, sorry, this keeps moving. Okay, so the result for this test came back indeterminate. Це ось результат, приклад невизначеного результату. So what that means is that does not mean that the test is in between positive or negative. What this means is that the test failed. Це не означає, що результат між негативним і позитивним, це означає якийсь випадок в проведенні цього тесту. And if you look at the reason why this test failed is because the mitogen did not work. So this is the positive control, and the positive control is very low, and that is why the test failed, and this test is worthless. Чому це тест поганий? Через те, що третя перевірка мітогену, воно дуже низька, і означає, що цей тест не визначений. Okay. It's important to be able to look at these tests and understand why they're not how they're read. And so in this case, the likely reason is because someone's immune system is low. Often it happens when patients are taking prednisone or some medicine to decrease their immune system, or they've had a recent illness. Це може бути через те, що імунна система хворого, вона знижена, через, наприклад, приймання різних таблеток. Okay. Another example of the analysis of these tests is when this test is positive, but there looks to be a problem here. Наступний варіант – це коли тест позитивний, але є якась проблема в цьому тесті. Okay. So this sometimes happens, even in our lab, that we see that the result is positive, but when I look at the numbers, I see that the mitogen is very low, but the TB antigen is high, and that doesn't make sense that the mitogen would be negative, but the TB antigen would be high. And in this situation, this is actually probably a lab error. Якщо дивитися на цю результати, то буде мітоген 0,03, а TB antigen буде повищений. І немає сенсу, якщо мітоген низький дуже, а TB2 повищений, і це будуть якісь проблеми проведення тесту в лабораторії. So in this situation, we ask the lab to rerun the test,
with another set of blood. And this is the result. І тоді ми просимо лаборанта, чи хто робив там цей тест, переробити цей тест з новою кров'ю, щоб побачити інший правильний результат, і ось результат цього проведення. So you see what happened here is the mitogen is now good, and the rest of them are negative, so now the test is negative. Як ви бачите, мітоген тепер повищений, нормальний, і остальні ці три перебірки будуть негативні, і означає, що цей тест негативний. So in general, I brought these up because I want to show you that the test is actually a very good and useful test, but you do have to look at the interpretation carefully to make sure that your lab is using it right and there's not any mistakes, because it can be a difficult test to interpret. Вона показала ці результати тесту, щоб показати, що цей тест хитрий і потрібно правильно виконувати цей тест і розшифровувати важливо ці результати. But it is a very useful test because it does let us know if a person's immune system is working and if they're responding to the TB antigens. So it is probably our most useful test, but we do have to just be careful when using it. Цей тест дуже інформативний через те, що він показує, чи імунна система хворого понижена, чи відповідає до цього захворювання. Okay. So when we have a patient who has a tuberculosis IGRA test that's positive, we have done usually a symptom screen on that patient already to see if they have any symptoms. Коли ми бачимо, що тест позитивний, ми робимо скринінг симптомів, щоб подивитися, чи таке хворіє. And if the patient, so now whenever we have a positive test, we send patients for a chest X-ray. Якщо ми бачимо, що тест позитивний результатів, то ми відправляємо хворого до рентгену, щоб він його зробив грудної клітки. Okay, if their chest X-ray is abnormal, we do usually send them to a specialized TB clinic. Якщо результат цього рентгену в нормі, то тоді вони відправляють хворого до фтизіатричного диспансеру. Okay. And if our patients have a normal chest X-ray, no symptoms of tuberculosis, we usually offer them treatment for preventative treatment for TB infection. Якщо в пацієнта немає симптомів, нормальний рентген грудної клітки, вони дають таблетки для попередження розвитку туберкульозу. Okay. So our usual, if we have access to rifapentine, our usual go-to regimen is to use a combination of isoniazid and rifapentine once weekly for 3 months. Зазвичай використовують ізіназид та рифапентин для 3 місяці лікування. We often have had difficulty with accessing rifapentine medicine in the US, and so we often also choose to give people rifampin daily for 4 months. Також вони дають пацієнтам рифампін для лікування 4 місяці. And if patients have drug-drug interactions or are unable to take rifampin, our last regimen is that we would give them is the isoniazid for 9 months daily. Якщо пацієнт в якихось випадках не може приймати рифампін, тоді йому дають ізіаназид. Okay. So what I'm going to do is, I think because we don't have a lot of time, I'm going to jump through the treatment for TB disease, which is probably very similar in Ukraine. And I'm going to jump forward to talking about the pathway of patients through our clinic. Лікування туберкульозу зазвичай таке саме, як в Україні, тому зараз поговоримо про пацієнтів в клініці. Okay, so when patients come to our clinic, they're usually referred from a physician or the emergency department or sometimes the Department of Health, and then we bring them to our TB clinic. Це шлях пацієнта через протитуберкульозний диспансер. Зазвичай пацієнта направляє терапевт, відділення невідкладної допомоги або відділ охорони здоров'я. So if we are told that a patient is coughing and they have an abnormal chest X-ray and we are concerned that they have active tuberculosis, we usually bring them into
ambulatory TB clinic within about 48 hours. У разі високої підозри там виявлення симптомів ненормального рентгену грудної клітки доставляють хворого до клініки протягом 48 годин. Okay. We usually have patients, we then give patients sputum cups and we have them collect sputums for AFB smear and culture and PCR. У пацієнта забирають мокротиння для дослідження. Okay. If their PCR is positive, the patient is called and brought into the clinic, and then we start them on TB treatment. Якщо все-таки ПЛР позитивний, то пацієнта викликають і доставляють на наступний сеанс клініки та починають лікування. All patients start therapy with an in-person directly observed therapy with someone going to their home to give them their medications. Спостереженням або вони спостереженням. So the majority of our patients start treatment in the ambulatory setting. Більше 95% пацієнтів починають лікування амбулаторно. Patients are usually given initially 2 days of medications until an outreach worker from the Department of Health meets them at their home and gives them their medications Monday through Friday. Пацієнтам дають ліки протягом 2 днів, потім працівник департаменту охорони здоров'я зустрічає вдома щодня з понеділка по п'ятницю, а також у вихідні. If the patient is AFB smear positive, they are placed on home isolation and told that they are to stay in the home and not go to school or church or the grocery store. They're supposed to stay home. Якщо мазок на мокротиння виявився позитивних, їх пацієнтів поміщають на домашню ізоляцію, і пацієнти виводяться з ізоляції після негативних мазків. And patients are removed from isolation when they have AFB smears negative times 3. І пацієнти тоді виводяться з ізоляції, якщо оцей аналіз, мазок буде негативним. And then we have a program called EMOCA, which is just one of many programs that we can use to monitor people on treatment. Є така програма EMOCA, яка дозволяє спостерігати за лікуванням пацієнтів. So this is used by our Department of Health outreach worker, and when people initially start on treatment, you can see that their doses are recorded here on the left, and the little people symbol means that this person has had in-person DOT. Somebody has gone to the home and given them their medicine on those days. Це контролює департамент охорони здоров'я, і можна подивитися про ці програмі дози, там хто дає таблетки пацієнтам. And on the right-hand side, these patients have little videos next to them, and these people had transitioned over to video DOT, and their doses are being recorded by video. І справа можна подивитися, там буде відео, і там пацієнти можуть показувати, як вони приймають таблетки. This is an example of an EMOCA report, which shows us for this 1 month period, how many medications people have taken, if there were videos or in-person submissions, the percentage of doses, and how many applied to their regimen. Це звіт цієї програми після лікування, чи виходив пацієнт на відеозв'язок, скільки доз було він приймав. So patients usually switch from in-person directly observed therapy to video when they're cleared from home isolation. Пацієнти переходять на відеодот, коли їх знято з домашньої ізоляції з негативними мазками АФБ. After they've completed greater than 2 weeks of therapy and they have minimal side effects. І коли вони пройшли більше 2 тижнів терапії, добре переносять лікування з мінімальними побічними ефектами. The other thing that we do with all of our patients is we do a contact investigation, and this is someone from the Department of Health goes to the patient's home and interviews them about who lives in the home, where they work, where they go. Також відбувається розслідування
приходить якась людина з департаменту охорони здоров'я додому до пацієнта і там розпитує про пацієнта, про його стан, про те, з ким він контактував. So the ring approach that we use is that if there's a patient living in the home, we test the closest contacts to the patient, which would be family members, people who live in the home. Також роблять тести для людей, які співпроживають з інфікованою людиною. And if we see that those patients who live closest to the patient or spend the most time with the patient are positive, then we move out and test more people until we find that people are negative. Then we stop moving out. Якщо співмешканець буде хворий, то тоді досліджується більше, вони виїжджають і досліджують більше людей, щоб побачити кількість хворих. So this is all patients have a home visit with a list of all family members, close contacts, and work contacts. Усіх пацієнтів відвідують додому із списком усіх членів родини, близьких контактів, робочих контактів. And we bring those family members to come into the clinic, and we do TB testing and chest x-rays if indicated on those patients who are contacts. Усі члени родини, які були контактними, приходять до клініки на обстеження на цю інфекцію. Це там тестування на туберкульоз та проводиться рентген. So I want to point out here the risk of tuberculosis disease by age. So we pay particularly close attention to children. So children who are especially less than 5 years old, they have an increased risk of developing tuberculosis, as you can see here. Це графіка ризику на це захворювання для дітей і показує, що діти менше 5 років, вони мають досить високий ризик захворювання на цю інфекцію. So we usually employ something called window prophylaxis for these patients who are less than 5 years old and a close TB contact. Також діти до 5 років з побутовим або близьким контактом проводиться тестування. So we usually bring those children in and we do a complete physical exam. We do a chest x-ray regardless of what their TB test shows, and we do a TB test. Також дітей забирають на повний медичний огляд, рентгенової клітки та тест на туберкульоз. If they have no signs of active tuberculosis in a normal chest x-ray, we start them on either isoniazid or rifampin. Якщо ознак активного туберкульозу немає, тоді вони починають лікування з ізоназидом або рифампіцином. And then we repeat their TB testing 10 weeks after their last contact with the smear-positive patient. Також вони повторяють це тестування на туберкульоз через 10 тижнів після останнього контакту з мазком та плюс контакт ще був негативним. And one important thing that this helps us do is that we keep families together. Families are not separated, and we can keep children, even if they're infants, we can keep them in the home with their family member, even if their family member has active TB, because we know that we have broken the transmission by treating the child and treating the source case. Також пацієнтів контактних вони не розділяють, тобто новонароджений може бути, навіть якщо він хворий, може бути з батьками. Okay. And this, I just put this in here as we are getting better treatment regimens for children. Some of the dispersible tabs, which I hope you have access to in Ukraine. Це фото прикладів, як пацієнти можуть неправильно лікуватися і неправильно приймати таблетки. Yeah, and here it just shows that the newer regimens are better for the children and easier to give. Тобто легше дати новонародженим або маленьким дітям таблетки з власних рук, щоб вони там самі їх не приймали. So one last thing I want to, before I think it's getting late, is this is return to school and work. Тепер ми поговоримо про як повернутися до школи, роботи. So when patients have AFB smears negative ×3, we clear them to go back to school and to go back to work.
Hello? Sorry, bad network. Oh, no, that's okay. Якщо мазок буде негативним, тоді дозволяється до повернення до навчання або роботи. Якщо мазок негативний, тоді залишається через 2 тижні після лікування. І більшість пацієнтів перевіряють на стійкість до ліків, щоб переконатися, що вони приймають правильне лікування. Okay. Great. And then I just put this last slide here that anybody can get TB. I think I'll end here because it took a little bit longer. I took up a lot of time, so I want to give some time for questions. Я залишу цю картинку тут через те, що по цій картинці можна зрозуміти, що будь-хто може захворіти на це захворювання. І можна задавати питання. У мене є питання. Зараз, хвилиночку. Ми дуже дякуємо пані Наташе за таку прекрасну, важливу доповідь. Дякуємо, Маргарита, за переклад. Будь ласка. Маргарит? Да, я тут. І для модерування секції питання-відповіді я передаю слово пані Євгенії. Євгенія Анатоліївна, вам слово тепер. Yes, I'm here. Шановні колеги, Наташа, Євгенія, for section answer. Okay, thanks a lot, Dr. Oksana. I'm just wondering, do you hear me, guys? Yes, I can hear you. Perfect. So I will be next person who is Шановні guiding this колеги, як session. ми працюємо? So I will be the next person who is guiding this session. My name is Evgenia, and I will help with translation of questions. So if case anyone has questions, you are very welcome to ask them. Thank Please, you. who wants to ask questions? And I should say thank you, Margarita, for doing a wonderful job of translating through the whole presentation. Thank you so much. Thank you, you're welcome. Колеги, хто має питання, задавайте, будь ласка, я буду перекладати. У мене є питання. Okay, we got one question. Go on, please. First of all, thank you for the excellent lecture. I have learned many interesting information. Тепер моє питання. Там пані лекторка згадувала про те, що через пандемію COVID-19, наприклад, в США зменшилась кількість тестів на COVID. Кількість тестів на туберкульоз, відповідно, захворюваність впала. То моє питання, чи очікує нас найближчі кілька років різкі виявлених випадків на туберкульоз через те, що ті люди, які не продіагностувалися ці 2 роки, продіагностуються в наступні? І чи спричинить це якусь серйозну проблему для системи охорони здоров'я, наприклад, в тих самих США? Okay, I got your question, so I will translate now. Due to epidemic situation with COVID-19, the rate of testing for tuberculosis was quite low. How do you think in upcoming years the number of events of tuberculosis will rise or not? Or how do you think will it affect the healthcare system in general? Yes, I think that, so we already are seeing an increase in TB cases. From 2020 to 2021 and 2022, there is an increase in TB cases. And in general, COVID affected not only tuberculosis, but all parts of our healthcare system. We know that there was many, hundreds of thousands of excess deaths due to other diseases other than COVID because of the impact COVID had on our healthcare system. Okay, thanks a lot for your answer, so I will translate now. Так, ми очікуємо, що буде підвищення рівня діагностики туберкульозу, і це однозначно вплине на систему охорони здоров'я, але не тільки туберкульоз вплине на систему охорони здоров'я в зв'язку з тим, що була епідемія на ковід. Тому що інші захворювання, які були недодіагностовані або
виникнуть як результат ковіду, теж їхній рівень захворюваності також підвищиться. Тобто однозначно буде вплив загальний на систему охорони здоров'я. Окей, guys, next questions. Наступні питання, хто має, будь ласка, піднімайте руки. May I ask any question? Yes, go on, please. So I want to hear your recommendation. What resources do you recommend me to learn about the tuberculosis deeply? Thank you. Yeah, so I think, so here in the US, I think where I love attending conferences to hear. So we have specialists that give local presentations. So in the US, we have several centers of TB excellence, and we have presentations that are talking about some of the new drug regimens that are coming through, and some of the new diagnostics that are coming through. And so I think that, you know, reading the newest literature about tuberculosis is very helpful. The WHO has a lot of resources that are, you know, giving information about the newest publications. Also for pediatric tuberculosis, there are pediatric handbooks and new updated information that you can find through the WHO. So I find that some of those resources are the best to use worldwide. And then for every specific country, it's good to look at your most up-to-date guidelines, because the WHO is looking at the world as a whole and not, and sometimes every country has some specifics that are related to their own country. Oh, thank you so much. For your answer, so I give translation. Ну, в Штатах колега зазвичай дає свої власні лекції, пояснює гайдлайни, протоколи і так далі для спеціалістів. Взагалі вона рекомендує читати рекомендації WHO, ВООЗ і загалом. І, зокрема, звертати увагу на ті рекомендації, які дає ВООЗ для окремих країн, тому що ВООЗ дає рекомендації як загалом для світу, так і дає якісь локальні рекомендації для кожної країни в залежності від особливостей епідеміології і так далі. Далі питання, колеги, активізуйтесь, хто ще має питання. Next questions. І паралельно в Ютубі, я зараз, так, і питання є в чаті, не лише озвучені, а написані. І я буду дивитись зараз питання паралельно в Ютубі. Also have some questions in chat and YouTube, so Dr. Oksana will go through them. Okay. In case Okay. we have some, we will translate. В чаті є запитання. We have some questions in chat. Okay. Чи складно відбувся перехід від стаціонарної форми до амбулаторної форми лікування? Was it difficult to switch from inpatient scheme of treatment of tuberculosis to outpatient scheme of treatment? So in the US, it's been a very long time since we have been primarily using inpatient. In my career, we haven't had anybody with primarily inpatient treatment. I'll let you translate and then I'll say one more thing. Взагалі в Штатах досить складно і довго відбувався цей процес, тому що первинно всі форми туберкульозу лікувалися стаціонарно, і цей процес зайняв досить довгий, тривалий час. The only time patients are kept in the hospital for treatment is if there is no safe place for them to go. And that would be primarily somebody who is completely homeless and doesn't have a place to live. Or we've had patients who have arrived like coming off of a boat and having no place to live, or that's basically the situation is that they don't have a place to live, or in rare cases, they're very, very sick. Наразі залишаються деякі випадки, коли пацієнти з туберкульозом лікуються стаціонарно. Це ті пацієнти, які не мають
місце для проживання, тобто соціально дезадаптовані пацієнти, які втратили дім, які не мають куди йти. І ще одна група пацієнтів, які дуже серйозно хворі, тобто в них дуже серйозні форми туберкульозу, важкі форми, тому вони лікуються в стаціонарі. Всі решта лікуються амбулаторно. And I see there's another question in the chat that asks, are there such inpatient facilities for the treatment of tuberculosis patients in the US? There are very few dedicated places for TB patients in the US, maybe only a couple in the US, but if patients need to be hospitalized for tuberculosis, they usually are placed in a general hospital under isolation precautions. І доктор Наташа побачила ще одне питання в чаті, воно стосується того, чи є спеціалізовані заклади стаціонарні для лікування пацієнтів з туберкульозом. В Штатах таких закладів немає. Якщо пацієнт має туберкульоз, він госпіталізується в загальну лікарню загального профілю. Спеціалізованих лікарень туберкульозних наразі в Штатах немає. And we usually use, like, we'll have airborne precaution rooms and, everyone has to enter with an N95 mask. Зазвичай для того, щоб дотриматися епідситуації, епідрежиму, то вони використовують спеціальні системи вентиляції, спеціальні системи ізоляції в цих загальних госпіталях і режим масок. Тобто, вони, як вона сказала, використовують 25 масок і це рятує. Наступне запитання. Скільки дітей в Сполучених Штатах хворіє на туберкульоз і скільки серед них саме з мультирезистентною формою туберкульозу? Okay, we got next question. How many children do you have in USA with diagnosed tuberculosis? And how many of them have multi-resistant form of tuberculosis? So, children with multi-drug resistant tuberculosis is incredibly rare in the US. I would say it's definitely less than 100. I don't know the exact number, but it's very, very low. I would say probably less than 50 a year for sure. What about the general number, the total number of children with tuberculosis? Yeah, so let me go back in my talk to give you, I can probably find. So in general, so this is kind of where we talked a little bit about it. So you can see, like in the US, we have, as of 2017, which is probably not changed, there's probably around 600 to 700 cases in the US per year right now. Okay, got it. Значить, зараз у них приблизно 600 пацієнтів, близько 600 пацієнтів на рік, мається на увазі дитячих пацієнтів, дітей, педіатричних пацієнтів на рік нових діагностованих форм туберкульозу, діагнозів. Що стосується мультирезистентних форм, це вкрай рідка ситуація, їх можливо десь взагалі близько 100 плюс-мінус на всю країну. Це вона підкреслила кілька разів, що це вкрай рідка ситуація. In the US, our rate of tuberculosis is around 3 per 100,000 for total all ages. І якщо взагалі дивитись на загальне населення країни, то поширеність туберкульозу становить приблизно 3 на 100 тисяч населення. Це взагалі по країні це такі. Дякуємо. Наступне запитання. Чи зустрічається серед дітей в Штатах коінфекція? Якщо зустрічається, то з якою саме патологією? Okay, next question. Have you ever observed the co-infection of tuberculosis with other infections? If so, then what exactly infections can coexist with tuberculosis? I'm not sure. So we don't have, so certainly you can have co-infections. So we know HIV and TB go together. We don't see a lot of that in the US because we have very few children who are born with HIV. Sometimes we do see children who have HIV
and they're now older. So we see that sometimes, but pretty rarely, but we do see that sometimes. Ну, найбільш типова ситуація – це коінфекція туберкульозу і СНІДу. У дітей, саме у дітей в Штатах це дуже рідка ситуація. У більшості випадків це все-таки зустрічається у дорослих, але це найбільш типова ситуація коінфекції, коли туберкульоз асоціюється ще з чим. Ну і це СНІД. The other kind of co-infection I have seen is that I have seen children who moved from other countries where they had gotten measles, and they, for example, I had one patient who had measles infection, and she came down with measles and then reactivated her tuberculosis after having measles, probably because measles decreased her immune system. So, you know, making sure that you get all your vaccinations and you're healthy can also limit periods of time where you would be exposed to reactivation tuberculosis. Ще досить цікава ситуація, коли є коінфекція туберкульозу і кору, але це у дітей, які приїхали в Штати з інших країн, і, скоріше всього, це пов'язано з тим, що кір, він має імуносупресивний ефект, і таким чином туберкульоз приєднується. Вона наголошує на необхідності вакцинації, тому що кір все-таки редикується вакцинацією в усьому світі. Дуже цікаво. That's interesting for us. And we also, we don't know, but we think maybe COVID probably affects people's immune system too. And we're learning more about it, but COVID probably also does affect people's immune system. І ще дуже цікаво, що, можливо, ковід може якимось чином, він однозначно впливає так на імунну відповідь, і туберкульоз може бути як коінфекція, як наслідок, так, приєднуватись у дітей, які спровоковані після ковіду. Але це все-таки потребує вивчення, тому що це таки нова інфекція. У нас були випадки і серед дітей, і серед дорослих коінфекції ковіду і туберкульозу. І не один навіть в моїй практиці, притом з різними формами туберкульозу. That's very interesting for us as well, because, for instance, Dr. Oksana, she had in her practice patients, pediatric patients and adult patients with co-infection of COVID and tuberculosis. And it was not like once or twice, it was many times. So it's quite interesting and maybe possibly in future also. Yes, I think there's a lot more to learn about that. And it also, even if there isn't a relationship between them, COVID has definitely, because of the similar presentation, we know it delays a diagnosis of tuberculosis and complicates the picture with imaging and things like that. So it's been very hard disease for tuberculosis patients because we know it affects their diagnosis. Ну, взагалі, це потребує багато досліджень в майбутньому. Чому? Тому що, по-перше, ковід – це досить серйозна, важка інфекція сама по собі. Вона може відтерміновувати діагностику туберкульозу і може впливати на перебіг туберкульозу, на прояви його. Тому це дуже такий новий напрямок для досліджень подальших. Питання. What researches do you recommend to learn about tuberculosis? Question, what data do you recommend to learn about tuberculosis? But I think the question you answered already. Yeah. Yeah, exactly. And I want to ask any question, can I? Sure. Чи можна вважати туберкульоз однією з найбільш зустрічаємих хвороб в Сполучених Штатах? We got one more question from chat. Can you say that tuberculosis is the commonest disease in USA? That it's the most common? Yes, the most common, No. No. Ні. It's pretty rare. I mean, it's 3 per 100,000. So it's, overall it is pretty rare in the US.
Ну, наразі, як вже казали статистику раніше, це досить рідкісне захворювання, якщо дивитись на загальну популяцію населення. Це 3 випадки на 100 тисяч населення. Це досить низький показник. Да, я хочу додати, що в Сполучених Штатах немає обов'язкового щеплення проти туберкульозу. І це свідчення того, що дуже низький рівень охоплення захворюванням. Just one comment from Dr. Oksana that it is known that in USA you do not have obligatory vaccination for tuberculosis, right? And it Not only is it not obligatory, we don't have it. Так, це правда, у них немає так обов'язкового щеплення від туберкульозу. And the reason why is because the BCG vaccination is really, worldwide, it really is to protect infants from developing active, disseminated, severe disease. And we don't have enough tuberculosis that our infants would be exposed to tuberculosis. So that's why it has never really been implemented as a vaccine in the US, because we don't have high enough exposures to tuberculosis in that population. Причина, чому немає обов'язкової вакцинації від туберкульозу, тому що вакцина від туберкульозу вона захищає дітей грудного віку. Оскільки у Штатах дуже низький рівень захворюваності, там в принципі немає від кого захищати, тому і не вакцинують. Це нелогічно вакцинувати, якщо немає від кого захищати. But I mean, it is important vaccine for these young children in other countries where it is higher amounts. So it's just a different situation when there's higher amounts of tuberculosis in the population. Але ця вакцинація є обов'язковою в тих країнах, в яких рівень захворюваності на туберкульоз все-таки вищий. В такому випадку це виправдано епідеміологічно вакцинувати від цієї хвороби. У нас далі запитання. У нас дуже багато, у нас ще 10 запитань. We have 10 more questions ahead. That's fine. If you have time, I have time, so. Якщо у нас є час, то у Наташі є час. Дякуємо. Чи відрізняються протоколи лікування в Сполучених Штатах і в Україні? Next question. Are there any differences between protocols for tuberculosis treatment in USA and Ukraine? There is probably some slight differences. I think in Ukraine, the big difference is you have a lot higher rates of drug resistance than we have in the US. And I think that impacts a lot of the treatment decisions. And you probably have to protocolize the treatment more than we do in the US, because we have a lot more availability to do individualized treatment plans for every patient because we have so few of them. Основна різниця в протоколах лікування між Штатами і Україною в тим, що в Україні є високий рівень резистентності до препаратів, тим більше мультирезистентності. Тому у нас залишається великого вибору, в принципі, чим лікувати. В Штатах залишається можливість індивідуалізованого підходу до пацієнтів, тому що там препаратів багато, чутливість є з чого вибрати. Тому вони можуть не призначати там кілька препаратів, вони можуть призначити там один, і цього буде достатньо. And because the treatment for MDR-TB is very expensive, and the newest drugs are very expensive, I think that's why there's probably the bigger difference in management. І крім того, є фінансова складова різниці в лікуванні. В Штатах лікування туберкульозу дуже дороге. Тому теж це може впливати, в принципі, на тактику протоколу вибору. Якщо туберкульоз і в матері, і в її дитини, чи можуть вони лежати в одній палаті в стаціонарі? Okay, next question, quite clinical. In case mother and her child both have tuberculosis, could they be in one ward in a hospital together? Could they stay together in one ward in a hospital? So it would be very
usually, unless one of them is like very, very sick, we would usually try to send them home as soon as possible. I actually have never had a scenario where we've had to have the mom or baby both admitted to the hospital, because we try, as soon as they're diagnosed and stable for home, we would send them home together. Ситуація в Штатах така, що, ну, взагалі це ексклюзив, якщо і маму, і дитину покладуть разом в стаціонар з туберкульозом. Як тільки діагноз поставлений, як тільки зрозуміло, як лікувати, їх відправлять додому з призначеним лікуванням. Взагалі це вважається нестандартною ситуацією, що і маму, і дитину поселили з туберкульозом в стаціонар, в палаті. Вони лікуються амбулаторно, як тільки діагноз поставлений. But in general, if like they were diagnosed separately, or like the mom got sick, and then they would probably have to be in different hospitals, because we have a children's hospital and then an adult hospital. So if it's an infant, they probably wouldn't be together, but they would probably be sent home as soon as possible. Може бути ситуація, що, наприклад, вони в різних місцях, в різний час госпіталізовані, у них діагнози поставлені в різні часові проміжки. Тоді вони можуть бути госпіталізовані в різні лікарні, тому що все-таки в Штатах є дитячі і дорослі лікарні, але все рівно принцип той самий. Як тільки діагноз встановлений, їх відправлять додому. And one thing I do know that is different a bit in Ukraine, I think, unless this has changed, is that, you know, any children who are diagnosed with TB, as soon as they're smear negative, we send them right back to school. There's no risk for them to transmit to others while they're on effective treatment. And we send children right back to school. We send adults right back to work as soon as they're smear negative. І ще така ситуація, яка кардинально відрізняється від України, як тільки отримується негативний посів мокроти у матері або дитини, ну, будь-якого пацієнта, їх одразу відправляють кого в школу, кого на роботу і так далі. Їх не тримають, не ізолюють, вони одразу повертаються до соціально такого адаптованого способу життя. We try to get people back to their regular life as soon as possible. Ну і взагалі принцип той, що повернути людину до нормального життя як можна скоріше. Частота захворюваності на туберкульоз серед дітей. We got approximately the same question we got previously. What is the incidence rate of tuberculosis in USA? It's approximately 3 per 100,000 population. Ну, те, що ми говорили, це питання вже було. Загалом на популяції це приблизно 3 випадки на 100 тисяч населення. Так. Статистика як змінилася за останні 3 роки в Штатах? Have you observed any differences in incidences of tuberculosis during the last 3 years? So we did have the dip, like we decreased during COVID and then increased a little in 2021 and 2022. So we did, that's the most difference. It was not very significant, but there was a drop in 2020, increase in 2021 and 22. Окей. Значить, в 2020 році був такий провал в кількості виявлених пацієнтів у зв'язку з ковідом, але цей провал зараз переріс, незначний переріст у 2021-2022 році в зв'язку з затиханням ситуації з ковідом. Як багато людей звертаються з ускладненим туберкульозом? How many patients do you observe with complicated forms of tuberculosis, with complications of tuberculosis? So in my state, this sounds very little, we have about 25, about 20 to 25 cases of tuberculosis a year in my clinic, because we live in a very, very small state. У випадку Наташі це приблизно 20-25 пацієнтів на рік в її практиці, в її лікарні, але вона живе і працює в маленькому місті, тому така статистика.
And but for every active tuberculosis case, we usually have, I would say, 5 to 10 suspects. So we are kind of always working people up for tuberculosis. And then we have a lot of people with latent tuberculosis that we treat to prevent them from getting sick in the future. Зазвичай, якщо звертається пацієнт з туберкульозом, то приблизно лікарі підозрюють від 5 до 10 можливих наслідків ускладнень. Вони розглядаються як можливі потенційні ускладнення для кожного пацієнта. І тому проводиться багато тестів, спостережень, подальших, щоб це все попередити і не допустити. But even of those 25 patients per year, there's always a portion of them who are complicated. Complicated could mean that they are immunosuppressed. Often they could be taking a medication called a biologic for for an autoimmune disease. They could have hepatotoxicity or complications for the treatment, or disseminated disease. So we have like a fair amount of complicated patients. I would say probably about up to 20% are complicated. А якщо взяти тих 20-25 пацієнтів, які на рік виникають з ускладненнями, так, і спостерігаються в лікарні, де працює лікар, то приблизно 20% з них вони прогресують до якихось серйозних речей, до дисемінованих форм і інших речей. Але всі ці 20% з оцих 20-25, вони мають якийсь несприятливий анамнез, бекграунд, або вони отримують імуносупресивну терапію, або біологічну терапію, тобто вони мають серйозний бекграунд, щоб ці всі ускладнення розвинути. And we've had patients mostly every year do have patients die, sometimes not necessarily of tuberculosis, but with tuberculosis, but they present at the end of life or when they have other medical problems and they also have active tuberculosis. So we do have patients, maybe one patient die every year with TB or from TB. І десь приблизно один плюс-мінус пацієнт, на жаль, помирає в лікарні, де працює лікар, на рік. Один пацієнт на рік, але це пацієнти прям дуже серйозні, які не обов'язково помирають від туберкульозу, вони можуть помирати від інших серйозних захворювань, але туберкульоз у них або виявляється раптово, або був супутнім захворюванням в досить серйозних формах і так далі. Як виявити у людини латентну форму туберкульозу? How can we diagnose I can't remember the word, the latent form of tuberculosis. Yes, Yeah. Thank you. So we diagnose a lot of latent tuberculosis. So the TB clinic is a place where a lot of patients need to be screened for certain work. So if you are working as anywhere in the healthcare field, as a nurse assistant or a medical assistant, even if you're cleaning in the hospital or working in the kitchen, you have to be screened for tuberculosis. Also for immigration, a lot of people are screened for tuberculosis. So when they come to our clinic to be cleared for work, we offer them treatment. I think of it as 3 different things. I want to make sure that they have a normal exam, no symptoms of tuberculosis, and a negative chest x-ray. If they have all of those 3, then I consider that they have latent or sleeping tuberculosis, and we give them preventative therapy to prevent them from getting sick in the future. Взагалі велика увага приділяється в системі охорони здоров'я виявленню латентних форм туберкульозу, особливо яких категорій населення. Це медичний персонал, молодший і середній медичний персонал, також люди, які працюють на кухнях і в системі обслуговування, і також іммігранти, їх теж дуже ретельно тестують на туберкульоз. Які критерії для того, щоб сказати, ні, туберкульозу у людини немає? Перше – це тест туберкульоз, друге – це відсутність клінічних симптомів, і третє – це рентген, відсутність рентген-ознак туберкульозу. Якщо ці всі 3 симптоми, моменти, вони негативні, можемо сказати, так, туберкульозу немає. Але цьому всьому приділяється надзвичайна увага в якості таких скринінг, тестів і діагностик, так от, генералізовано, скажімо. I do want to say that we do use
the IGRA test, the TB quantiferon gold or the TB spot test, to help us determine patients who may have positive skin tests who have received a lot of BCG vaccination, because we know that the skin test can cross-react with the BCG vaccination. So we do often use the blood test for TB to help us determine if people are at higher risk and then target those people for treatment. Дуже часто взагалі вони використовують багато тестів для виявлення туберкульозу. Такі найбільш поширені – це шкірний тест, це я розумію, це щось як реакція манту наша, для виявлення оцих латентних форм. Плюс тест крові, теж вони використовують, зразок крові для виявлення туберкульозу. Такі найбільш поширені. And one thing that's even more important than for the physicians is that for the patients, like patients who've had a positive skin test their whole life, they have a hard time thinking that maybe this is because they're truly infected with tuberculosis. So having a blood test for TB makes the patient feel that they know that they're truly infected and more willing to take treatment. Є така різниця в ставленні пацієнтів до цих тестів, тому що якщо пацієнту зробили шкірний тест і щось там виявили, то він не думає, що це серйозно, і насправді там туберкульоз. Тому надають перевагу і часто проводять також тести з використанням зразків крові, тому що пацієнт в даному випадку він точно розуміє, якщо в крові щось знайшли, то такий в нього туберкульоз. Mm-hmm. But I would say, like in Ukraine, where it's probably very hard to maybe test everybody, to start with people who are at higher risk, people with diabetes, people with autoimmune diseases, people with kidney disease, starting with the highest risk patients, may be a good place to help start preventative treatment. В Україні вона взагалі, лікар рекомендує проводити тестування пацієнтам з групи ризику. Які це групи ризику? Пацієнти з діабетом, пацієнти з аутоімунними захворюваннями, з імуносупресивними захворюваннями. Це ті пацієнти, які, скажімо так, повинні більш прицільно тестуватись, тому що вони є в групі ризику для захворювання на туберкульоз. And the other most important one is the close contacts, because we know that those are the highest risk of people developing disease in the first 2 years after exposure are household contacts. І також дуже треба ретельно звертати увагу на контактних осіб, тому що люди, які були в контакті з якихось причин з пацієнтами хворими на туберкульоз, вони попадають в групу ризику захворіти протягом перших 2 років з моменту такого тісного контакту, тому теж вони повинні бути ретельно тестовані. Так, у нас ще запитання, як захистити себе від зараження паличкою Коха? Okay, we got one more question. How can we protect ourselves against tuberculosis? So I think in the healthcare setting, we always use our N95 mask for anybody who has symptoms of coughing or having an abnormal chest X-ray that could be consistent with TB. So that's one way, but to make sure we have availability of those N95 masks. Самий простий метод, так от повсякденні, захищатись маскою. І лікар каже, в неї такий жарт, що 95 масок застосувати. У тих випадках, коли ви контактуєте з людиною, яка має підозру, в якої ви підозрюєте туберкульоз за клінічними ознаками, або вона часто тривало кашляє, тому самий простий метод – це маски. I think the other important thing is that I find that sometimes in the US people are scared to evaluate people for TB because they think it's going to be complicated or it's going to take too long to determine if they have it or not. But the most important thing to do is, if you suspect TB or you're thinking about it, is to go ahead and start the process of evaluating them for it with sputums, for smear culture and PCR, because that's diagnosing people early is the best way to prevent them from making other people sick, including yourself. І взагалі в Штатах є така тенденція, що люди бояться йти виявляти в себе туберкульоз, проводити якісь тестування, навіть якщо не мають клінічні симптоми, тому що вони думають, що це довго, тяжко, страшно і взагалі навіщо це все потрібно.
Але основна порада, якщо є підозра на туберкульоз, треба все-таки піти, здати мокроту або кров, або провести тестування, і щоб почати цей процес і вчасно почати адекватне лікування. Дякую. У нас є крайнє запитання, все-таки останнє. Запитують, чи складно відбувався перехід в Америці від стаціонарної форми лікування до амбулаторної? Але це питання вже було. Ну нічого, я зараз перекладу. We got the same question as said previously. Was it difficult to transfer from inpatient to outpatient treatment of patients? But we heard answer already. It seems to be that we are done. Okay. Thank you for all such wonderful questions. Дякую за запитання і цікаву розмову. Дуже дякуємо, пані Наташа, вам за таку цікаву лекцію, за таку цікаву презентацію, за такі ґрунтовні відповіді. Хочу вам сказати, що у нас в Zoom було 27 учасників, в Ютубі у нас станом на сьогодні зараз 123 учасника. Тобто у нас 150 учасників в лекції прийняли участь. Ми вам всі дуже-дуже дякуємо. Thanks a lot for your wonderful, informative and outstanding presentation and excellent discussion. We had approximately 30 participants here in Zoom, and we had approximately 120 participants in YouTube. So in total, we had 150 students and medical doctors, and that's great audience. Oh, that's wonderful. It's wonderful. And вам дякую теж. Thanks a lot. І ми просимо пані Наталі вибрати саме цікаве запитання, щоб професор Петренко відправив книгу. And we have one more request to you. Please select the best question you got throughout this session, because the student who asked the best question will get some gift from our professor, Dr. Petrenko, and gift will be a great, excellent book. So please choose. Oh my goodness, that's a hard. Yes, choose the winner. Oh gosh, that's a difficult thing. I guess, I think maybe the differences between, treatment in the U.S. and in Ukraine is important because it's very different with different incidents and different availability of medications and things like that. So that's a good question about why we do different things in different places. Окей, лікар вибрала найкраще питання, це про різницю в протоколах лікування в Штатах і в Україні, тому що вона вважає, що це насправді таке практично орієнтоване питання, дуже важливе, тому переможець той, хто задав питання про відмінності лікування в Штатах і в Україні. Ага, дякуємо. У нас учасники. Ярослав, ви ж слідкували, хто запитання? Так, Оксана Валентинівна, добре, я знайду. Так, дякую. We will find out who answered that question and winner will get the prize. Wonderful. Дуже дякуємо. Я хочу нагадати, шановні колеги, ми просимо вас усіх після лекції пройти опитування, для того, щоб опитування коротке, там 5-6 питань, щоб отримати сертифікат учасника. Посилання у вас ви бачите в чаті, і точно так само зараз ще раз ми продублюємо посилання в чаті на YouTube. And we have one more request to all people who attended this lecture and discussion. You got in chat and you will get in YouTube the link to answer the questionnaire, because it's necessary to get the certificate of attendance this event. So please
answer those questions. It's not for a long time, it's quite short, but it's necessary to get the certificate. Ну, і для отримання зворотної відповіді, ну, дуже цікава лекція, покращити, ну, можливо, якісь окремі питання туберкульозу. And also you will have a question, some of question is in that questionnaire about the feedback, because it's very important for us to get the feedback. Maybe you want to learn some other topics, some other questions about tuberculosis, maybe some other lectures and so on. So we will be grateful for your feedback. Дякуємо, пані Наташа, за ваш час, за таку цікаву лекцію, за час, який ви приділили нам. І дозвольте подякувати вашому лиці, всьому народу Сполучених Штатів Америки за таку потужну підтримку нашої країни. І за допомогу, яку ви нам надаєте. And finally, we would like to thank you once again for a great lecture, a great discussion, great answers. And also one more thank you for the great support of American nation to Ukrainian nation during these difficult times for our Ukraine. Thanks a lot for your outstanding and continuous support. It is so wonderful to see how hard you all work and how you manage to keep everything together under the most difficult of circumstances. And it's such an honor to work with you in Ukraine. And we're all inspired by you. Надзвичайно приємно бачити, як в таких непростих умовах ми продовжуємо рухатись вперед, важко працювати і чогось досягати. І це велика честь для, зокрема, і доктора Наташі працювати з нами. It's great honor for us as well. Thanks a lot. Thank you. Дякуємо. Дуже дякуємо і сподіваємося на зустрічі. Через деякий За час. зустріч. Thanks a lot and hoping to see you soon. Yes. That would be wonderful. Вам дякую. І дякуємо професору Василю Петренка за І- допомогу. І до побачення. До побачення. До побачення. Бай-бай. До побачення, Наташа. До побачення. До побачення.